Всем привет, с вами снова Катя Ков, давно не виделись. Сегодня удостоилась такой чести побывать на мастер-классе Кристофера Касса, замечательного актера. И мне кажется, сегодняшний мастер-класс привнес в нашу жизнь какие-то новые краски. Нам стала более понятна, близка профессия актера и как мы можем достичь такого же профессионализма. Это, конечно же, труд, стремление и научиться переживать эти образы, находить внутри себя эти чувства, выносить их наружу, и тогда все у всех получится. Поэтому желаю всем, кто хочет, мечтает стать актером, работайте, учитесь, и все у вас получится. Надеюсь, увижу вас в каком-нибудь голливудском фильме. С большим удовольствием я представляю вам официального представителя NYFA в Казахстане и Средней Азии, бизнес-вумен, светскую львицу, автора идеи и издателя Happy Day Planner Асельзу. Спасибо большое. На самом деле, это очень приятно быть здесь. Глубоко очень дисциплинная хозяйка. И мы второй раз в вашей медиа-академии. И это вот всегда такой теплый прием. Аплодисменты. И я вижу, что вы действительно пришли послушать, что-то узнать нового от Кристофера Касса. Это известный американский актер. Вот, я буквально пару слов расскажу про Академию. Знаю, что есть новички. Это на сегодня самый крупный университет в области кино, телевидения, визуального искусства. Специальности мы преподаем на разные специальности, у нас факультет даже виртуальной реальности недавно появился. Сегодня я хочу показать вам буквально маленький видеофильм о нашей Академии, он с субтитрами, чтобы вам было понятно, и небольшой демо-рил, чтобы вы лучше познакомились с нашим преподавателем Кристофером Кассом. Окей? Все, тогда. Hi, my name is Michael Young. I'm president of the New York Film Academy, and I'd like to welcome you to our video. Over the last 2 decades, the New York Film Academy has become one of the most prominent institutions of visual and performing arts education. We believe in learning by doing. You're going to start on your first project, day 1 of the program. We want to help you find the best program for you. They learn about cinematography, about screenwriting, about acting. You're going to learn all the different components of filmmaking. The heart of our program is teaching actors skills to work on camera. A good producer has to see the big picture. Learning the industry is as important as learning the technical aspect of filmmaking. I teach them loading cameras, learning to light, building a set, understanding where to place those lights. Many times they don't think they have a story to tell. They say, my story's not interesting enough. But something inside them needs to tell it. It comes alive for them, and the story matters. People learn things quickly, integrate them quickly, apply them quickly, learn to make documentaries by making documentaries. You are learning how to dance, you are learning how to sing, you are learning how to act. With teachers who are on Broadway, so they can tell you, no, this is what happens when you walk in the door. Animation today is so universal. You have to consider the global marketplace. Just limitless potential with animation. The main takeaway is you're going to learn how games work as systems and be a very facile and capable system designer. Journalism helps us figure out the chaotic lives that we live now. We can start to make sense of what's going on around us. The isolated strength, power of an image is that it enlists the attention of the viewer. The viewer stops, looks, starts to think about the picture and finds that they're not looking away so quickly as they thought. The faculty at the New York Film Academy are all present-day, current working industry professionals. We have campuses in New York, Los Angeles, South Beach, Florence, Italy, as well as Sydney and Gold Coast, Australia, plus satellite campuses all over the world. The New York Film Academy campus in New York City, located in Battery Park in Manhattan, the entire city they can use as their backlot. We're right on the doorstep of Warner Brothers and Universal Studios. Everyone gets a chance to have production classes on the Universal Studios backlot. We have short-term workshops, 1-year conservatory programs, as well as associate, bachelor, and master degree programs. During the summer months, we also offer hands-on youth and high school summer camps where students can learn storytelling while meeting new friends and having fun.
The facilities and equipment we have here at the New York Film Academy are incredible. We strive to have as much cutting-edge equipment as possible so that students can attend our program, learn the equipment, and then go and start working. We have extracurricular activities and club sports that you can get involved with. New York Film Academy Industry Lab. It is an opportunity for students to gain professional experience. We help our students every step of the way. We offer services for housing, financial aid, international visa applications, as well as career and veteran services. One of the most thrilling experiences for our students is our guest lecture series. They get a chance to interact with some of the top figures in the entertainment industry, such as Steven Spielberg, Al Pacino, Ron Howard. It's truly an exciting experience for the entire campus. The most important thing for any discipline in filmmaking or related arts is to tell a story. The story. Stories. Story. 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 Storytelling. Story. Story. Storytelling. We're cultivating storytellers. The student body feeds the energy here from more than 80 countries. We have students from the United States, Australia, Russia, China, Africa, Latin America, the Middle East. They bring so many different perspectives to the work. It allows our students to develop an international network. I got my diploma. You're on our way. We've been honored to teach so many talented students who go on to work at every level of the media and entertainment industry. Any student who studies at New York Film Academy, As soon as they graduate, they're going to be out there and they'll be able to make movies. They are ready to be business people, not just artists. We're really preparing our students to succeed in this business. You're going to get a hands-on experience that you're not going to get in any film school in the world. Hello, everybody. Добрый день всех. Yeah. Am I in a room full of actors? Я сейчас присутствую в комнате, где все актеры. Поднимите, пожалуйста, руки, кто есть актер. No. Yeah. So yeah, put them up. Yeah, actors. Yeah. Итак, пожалуйста, поднимите руки, кто актер. And everyone else is directors, writers. Все остальные, кто сценаристы, режиссеры. Медиапространство, ведущие, телеведущие. So we work in media space. We have mainly TV presenters, actors. Oh, okay. All right. And students as well. Students, right? Okay. All right. Good. Anyone want to go to Hollywood? Все хотят поехать в Голливуде. Yeah. You want to work there? Хотите там работать? Good. Well, come on. Yeah, we'll come on to Hollywood. Приезжайте в Голливуд. And when you get there, you've been there before, right? Вы там были уже ранее. Were you visiting there, or were you? Studied there. You studied there. Where? Lee Strasberg. Great, down in Hollywood. В Голливуде учились. Как вам понравилось там? Good. Великолепно. And did you want to stay in Hollywood? Вы хотите остаться в Голливуде? It Да, is. конечно, но достаточно трудно получить визу. Anyone else been to Los Angeles? Еще кто-то был из вас в Лос-Анджелесе? Not yet. Нет. Okay. New York? Yes? Yes, Actor Studio. Actor Studio in New York. Oh, very good. Okay. Great. Good. Well, you're not alone. A lot of people want to come to LA and New York, and from all over the world. 40,000 actors come to LA every year. Да, 40 тысяч людей приезжают в Нью-Йорк каждый год. Актеров. That's a lot of people. Очень много людей посещает Нью-Йорк. Every year, 40,000. Каждый год 40 тысяч. Within 3 years, 80 to 90% of them are gone. В течение 3 лет 80% have gone, yes? 80%. Yeah, they go back home. 80% вернулось назад. Because it's a tough town. Достаточно трудно сейчас временно. Here's what I teach my actors in Los Angeles. I teach them that acting is easy. Да, я обучаю своих актеров, обучаю, что актерское мастерство is not easy, yes? Не такое. Acting is easy, yes. Актерское мастерство легкая эта профессия. But being an actor is hard. Но быть актером это трудно. Yeah, getting a career, finding an agent, a manager, headshots. Да, то есть как бы строить свою карьеру, найти подходящего менеджера и так далее. Just getting a guest spot on a TV show. Just get? A guest spot.
When I was playing Santa on ER, I'm called a guest star. Да, то есть нужно начать с того, чтобы быть просто приглашенным гостем вначале. То есть приглашенный гость, например, на телевидении, участвует в какой-то программе. And just to get that guest spot, I'm auditioning against, I don't know, 150 other actors. Да, то есть даже когда меня приглашали в качестве гостя поучаствовать в какой-то программе, я участвовала в кастинге, и там принимала участие в этом кастинге более 150 людей. Hard. Очень трудно. It's very hard. Очень трудно. Because what I say to you, anyone who comes to LA, even my actors that are there, get used to the word no. Да, то есть я хотела бы, чтобы вы сейчас уже к этому привыкали. And it's just a two-letter word? Два слова. Сейчас напишу. Two-letter, yeah, no, N-O. Две буквы. No. Нет. Нет, yeah. You're going to hear it a lot. Нет, нет, нет. То есть часто вы будете слушать отказ. Нет, нет и еще раз нет. All you need is one yes. И все, что вам нужно, это услышать только один раз слово «да». So of those 80% that go home, they've heard too many no's. И вот эти 80%, которые назад возвращаются к себе домой, они постоянно или слышали часто очень отказы в свой адрес. And it doesn't really matter what business you're in. Это не важно в каком бизнесе. You're going to hear no's anyway. В любом бизнесе вы будете получать отказы. What you have to learn is not to take it personally. Все, что вам нужно научиться узнать, то, что слишком близко вы на себя, чтобы это не переносили, этот отказ. And that's probably one of the hardest things to do. И это самое сложное. Because as an actor, this is it. This face, my body, my hands, my voice, my eyes. Да, то есть вот актер, это я есть, то есть это мой голос, мое тело, мои глаза и так далее. So when you hear no, sometimes you do take it personally. И когда вы получаете отказ, слышите нет, вы очень близко воспринимаете это. And I tell all my actors, don't. Just don't. И я хочу сказать то, что все мои актеры, они так себя не ведут. Because it probably has nothing to do with you. То есть я хочу вам еще раз сказать, чтобы вы слишком близко не воспринимали это, потому что это лично к вам не относится. There's at least 227 different reasons why you didn't get that part. Возможно, есть и 220 других причин, почему вам не дали эту роль. The fact that you're there in the room at the audition means that you've got something going. Уже тот факт, что вы присутствуете здесь, проходите определенный кастинг, это уже имеет большое значение. And what you have to fight against is this. И все, что вам нужно как бы побороть себе, у вас это находится у вас в голове. The biggest enemy of any actor in Los Angeles is their brain. Да, самый главный враг в любом актере это находится в его голове. And what I mean by that is self-judgment. Да, это называется самооценка. And we all do it. We all sabotage ourselves that way. Да, мы все этим занимаемся, все как бы сталкиваемся с этим. Yeah. What's the brain's number one job? Итак, какова первая функция работы нашего мозга? Think? That's Думать. really down there. That's way down. Это слишком внизу. To keep us alive. Huh? To keep us alive. Thank you. Survival. Да, это выживание. This is to keep you alive. Survival. Fight or flight. Fight or flight. Да, то есть постоянно нужно бороться с чем-то, выживать, то есть бороться. If a bear comes through the door, I go through the window. Да, то есть если, например, сейчас зайдет сюда медведь, я выпрыгну из окна. I don't have to think about it. Thinking, then I can start thinking about things. Да, то есть я об этом не думаю, это уже потом, когда я начинаю об этом думать. So with our thoughts to keep ourselves alive and all the other thoughts that we have, and you're having thoughts right now. Да, то есть все заключается именно в голове, все наши мысли. И я так думаю, что у вас сейчас также, у каждого из вас есть мысли. If you can imagine, your thoughts are like a train. Представьте, пожалуйста, ваши мысли в качестве поезда. And they're just, each car on the train has another thought. Да, то есть получается, каждый вагон в поезде это есть отдельная мысль. When's this guy gonna stop talking? I'm hungry. Когда начнет этот человек говорить, я голоден. I want to go home. Я хочу пойти домой. Whose phone is that? Чей это телефон?
Where's the bathroom? Где ванная комната? I'm hungry. Я голоден. I hate my wife. Я ненавижу свою жену. I want to kill my wife. Я хочу убить свою жену. Oops. Извините. That was a thought. Это просто мысль. It's just a thought. Просто мысль. And that's my point. You have thoughts. You're not your thoughts. И это то, что я хочу сказать. У вас есть мысли, но вы не являетесь этими мыслями. They're just thoughts, guys. Это просто мысли. Это просто мысли. Anyone have brothers and sisters? У вас у всех есть братья и сестры? Yeah. Ever thought about killing them? Когда-то вы думали их убить? Right. Yeah. Parents thought about killing them. Иногда хочется убить своих родителей. Yeah. Yes. Да? Согласитесь? We've all thought about it, haven't we? Да, мы иногда об этом думаем, не так ли? They're just thoughts, though. Это просто мысли. And I'll say it again. You have thoughts. You're not your thoughts. Еще раз я повторюсь, у вас у всех есть мысли, но вы не являетесь этими мыслями. And what we end up doing with our thoughts is we put judgments on them. И то, что мы делаем с нашими мыслями, мы как бы мы имеем определенное суждение в отношении чего-то. Don't have that thought. Bad thought. Например, не нужно иметь вот эту плохую мысль. Because are thoughts good or bad? У нас мысли могут быть как позитивные, так и негативные, хорошие или плохие. Thoughts can kill. Thoughts can kill. Да, мысль даже может убить. Yeah, but are they good or bad? Это хорошо или плохо? Maybe to you. Плохо, возможно, для вас. Yeah, it doesn't. One day they're good, one day they're bad. Да, только мы решаем, хорошо это или плохо. Да, сегодня, возможно, это хорошо, завтра, возможно, это плохо. They're just thoughts, though. Это просто мысли, тем не менее. My wife squeezes the toothpaste from the middle. Да, например, моя супруга, она выжимает пасту зубную из тюбика, начиная посерединке. I want to kill her. И я хочу за это ее убить. You squeeze from the bottom. Right? Нужно это делать с самого конца. Now, what do we do with these thoughts? Итак, что мы делаем с этими мыслями? We attach feelings to them. Мы также прикрепляем к ним наши чувства. And I talk about in my acting class in Los Angeles that I work with the 4 major feeling food groups. Итак, я работаю с 4 группами чувств. Right? Mad, sad, glad, and scared. Да, сумасшедшие, грустные, радостные и испуганные. Did anyone see the movie 2-3 years ago called Inside Out? Смотрели ли вы фильм Inside Out? Animation, it was animated. Это aнимационный фильм. Головоломка. Oh yeah, yes. It's a cartoon. Yes, cartoon, animated. Yeah. In the girl's head, she has the thoughts, she has her feelings. Да, they had 5. She had 5. She had these 4 plus disgust. Да, у нее были 5 чувств, все вот эти 4, и плюс такое отвращение было, disgust. Yeah, and we have more feelings. We have like 37 feelings in our bodies. У нас гораздо больше чувств, у нас в теле примерно около 47 чувств. But these are the 4 that I deal with in my class. Но вот эти именно 4 примера, это то, с чем я работаю на своих уроках. Because those thoughts that you have, you'll attach a feeling to it. То есть те мысли, с которыми вы работаете, как правило, вы прикрепляете к ним определенные чувства. And you can have the same thought 3 days in a row. То есть, например, 3 дня подряд у вас не могут быть одни и те же чувства. And have 4 different feelings. Но есть 4 разных чувства. Anyone break up, relationship break up? Да, если у кого-то неудачные отношения, с кем-то порвали, например. Yeah, come on, eh? Ну, давайте. Did it hurt? Болезненно это было. Yeah, at first, right, it hurts. And then eventually you're happy about it. Да, то есть спустя какое-то время вы чувствуете себя счастливым после этого, хотя вначале было очень больно. I broke up, I'm so happy. Да, я расстался с кем-то, сейчас я счастлив. I got rid of that idiot. I got rid of that idiot. Okay, my relationship. Да, это также касалось моих отношений. Yeah, so when we talk about this, I also can talk to my actors in terms of how mad are you?
How sad are you? How glad are you? How scared are you? Когда я разговариваю на своих уроках, я также задаю вопрос своим актерам, насколько вы сумасшедшие, насколько вы сейчас печальны, насколько вы сейчас радостны, насколько вы сейчас боитесь чего-либо. So I like to use scales of 1 to 10. Да, я хотел бы как бы поставить это по шкале определенной. То есть первое, это десятку даю. So that I can work with my actors, you can be mad. Да, то есть если вы работаете с моими актерами, вы можете быть сумасшедшим. And you can be outraged. Вы можете быть вне себя. You can be sad. Вы можете чувствовать себя печально. Or you can be deeply depressed. Или быть в абсолютной депрессии, в глубокой. And same with glad and scared. То же самое касается тех чувств, как быть радостным или бояться чего-либо. And I can talk to my actor after the scene and say, great, your character is angry. Да, когда я разговариваю, например, со своими актерами и прошу их сыграть определенную сцену и задаю вопрос, твой герой, твой персонаж сейчас, например, scared, yes? Боится чего-либо. And I can talk to the actor and say, on a scale of 1 to 10, how angry were you? И да, также я задаю вопрос, если взять по шкале от 1 до 10, то насколько ваш герой сейчас зол, допустим? And she can tell me, oh, I think I was like a 4. Я думаю, примерно по шкале номер 4 это будет. And I can either agree with her or disagree with her. И здесь я могу либо согласиться, либо не согласиться с ней. And then I can say, great, that was a 4, I need an 8. Да, и потом я могу сказать, да, хорошо, была 4, но нужно, чтобы это было по шкале 8. And then my actor goes to work. Да, и здесь начинают работать мои актеры. Great. The other thing I talk about in my classes, I talk about having 2 actors in your head. Да, также я обсуждаю со своими актерами на своих занятиях то, что в голове у нас есть 2 актера, 2 типа актеров. The one actor is the emotional actor. То есть первый актер это эмоциональный актер. Emotional actor. That's the actor that knows my lines. То есть это тот актер, который знает сценарий, знает как бы строчки все. That knows my scene partner's lines. Который знает также сценарий моего партнера, то есть его речь. I know what my intention is. Знает также, каково мое намерение. I know what my obstacles are. Знает, какие препятствия. I've done all my work. То есть я сделал всю эту работу. That I was taught at the Actors Studio and at Lee Strasberg, all those things that I was taught. That's my emotional actor. Да, то есть это эмоциональный актер, это мой эмоциональный актер. And that's the actor that shows up at the audition. И это то, что актер показывает на кастинге. Not on the set, it's too late then. То есть не на самой же репетиции, это попозже будет процесс, это процесс, который проходит на кастинге. The moment you know you have an audition in LA. То есть тот момент, когда вы знаете, что будет проходить кастинг, is the moment you start preparing that emotional actor. Это тот момент, когда вы должны готовить своего эмоционального актера. Because at the audition you need to be camera ready. Да, то есть как бы сыграть роль на кастинге, вы уже должны быть готовы сыграть ее на камеру. Because the audition's on Friday, and I'm going to hire you Friday night to work Monday morning. Да, то есть если, например, кастинг проходит в пятницу, то I hire you? Yeah. Да, то есть я приглашаю или нанимаю вас работать на понедельник утром. Yeah, so you need to be ready at the audition, camera ready, your full performance. Да, то есть вы должны быть абсолютно готовы к кастингу, абсолютно как бы полностью сыграть. The other actor, the second actor in your head is the technical actor. А второй актер в вашей голове это технический актер. Yeah. Emotional technical actor. Технический актер. That's the actor that I'm talking to when I'm on the set. Это тот актер, с которым я разговариваю, когда мы на сцене. Because you don't know what the shot size is going to be. Вы не знаете, какие будут, сколько дублей будет. Yeah. So when we, who's been in TV and film? Кто из вас принимал участие в телевидении или в кино, например? Great. So we know we have different shot sizes.
Мы знаем то, что размер как бы кадра очень варьируется, очень разные. Yeah, for those of you that don't know, I'll explain real quickly. Если вы не знаете, что это такое, быстренько сейчас объясню. We always like to start shooting with a master shot. Да, то есть мы начинаем как бы снимать with a Master shot. С большого плана, да? С общего плана. Yeah, so actually, as this camera is here, you're taking all of us in? Да, то есть если посмотреть, то вот эта камера, она берет общий план. And after I've shot that master shot, and that could take an hour, that could take hours. Да, и это может занять несколько часов, от один час или много часов снять вот этот общий стан. Many takes, multiple takes, again and again and again. И каждый раз я буду заново делать ее, переснимать. And you're going to do that same scene over and over all day long. Да, и можно одну и ту же сцену играть весь день, несколько раз ее переигрывать. And then once the actor and I are in agreement on how the master is set up, I'm going to move into coverage. Да, после того, как уже вот эта общая сцена снята, потом я ее беру, этот общий план, и делаю из нее coverage, как покрытие, заполнение. Yeah. Coverage is all the other shots that you see in the scene. Да, то есть это как бы покрытие включает в себя все снимки, которые были, все вот эти кадры, которые использовались. And it could be OTS, which is over the shoulder. То есть это OTS, over the shoulder, через плечо. Yeah, over the shoulder, close up. Close up, крупный план. Or extreme close up. Да. Even tighter, smaller. Да, то есть уменьшенный размер. Yeah, and then your basic 2 shots. Да. There's more. There's other shots, but Или those are два the кадра. basics. Ну вот эти основные кадры, которые здесь So, представлены. just to demonstrate, an over the shoulder is this is the one actress. Here's the camera, and Да, I'm то the есть- actor. See how it's over my shoulder? Да. То есть через плечо, да, это вот как сейчас показывают, то есть камера стоит за плечом у актера. So my technical actor needs to know what the shot size is, and that's who, as a director, I'm talking to most of the time on the set. Да. То есть технический актер, он должен понимать, что такое, когда идет съемка через плечо. И режиссер должен также это видеть и контролировать этот процесс. Okay. And we go over that for weeks on end in school. Да, то есть это в школе мы проходим несколько недель. The other big thing I really stress to my actors the first couple of weeks of class. Первый стресс, который я испытываю в основном со студентами, это в первые 2 недели обучения. Is continuity. Continuity — это целостность. Do we know what continuity is? Что такое целостность или продолжительность, да? Целостность кадра. Anybody? Полностью. It means like full, something. Full. Or completed. Completed. Completed? Yes. Yes. It's the. Yes, the beginning, the middle, and the end, everything is completed. Yes, it smoothly ties in together. Yes. Да, то есть когда идет как бы плавный переход и все вместе соединено. But what continuity specifically means in film terminology. Да, то есть вот это, которое используется именно в фильм-индустрии. Кто-то знаком с этим термином, что он означает? Is the break in any of that flow. Да, то есть это как бы разделение, то, что идет в этом потоке. You've seen it in every movie you've ever watched, whether you know it or not. Видели вы это в фильмы, да, какие-то? You've seen a scene where the actor is talking to a room full of people with a pen in his right hand, and they cut to the other side, and when they cut back, it's on this hand. Да, то есть вы видели эту сценку, например, когда актер держит ручку в своей руке, несколько раз снимает, да, и потом что-то вырезает, и актер все равно остается со своей ручкой в итоге. Нет, она у него влево, оказывается. Давайте. Yes. Yeah, you've seen him smoke a cigarette, and then the next day. Объясняет про continuity, это непрерывность действия, когда из дубля в дубль ваши физические действия
действия должны совпадать, чтобы потом на склейке при монтаже не получалось так, память что физических действий, что ли? Вы по-русски? Я вам объясняю по-русски, чтобы потом при склейке на монтаже ваш диалог можно было из разных дублей смонтировать. Если вы держали в этой руке фломастер, он в этой же... Потому что при нарушении технической стороны склейка будет невозможна, и потом это все пойдет в помойку. Это очень важно, четко совершив рисунок технического выбора. So, actually, maybe I misinterpreted this, and so the lady has helped me. Actually, they say that the continuity is very important in film. It's absolutely important. Very important, yes. So, you've seen it in every movie. You've seen it in every TV show. Я думаю, вы видели это в любом ТВ-шоу, люди видели это в любом фильме. I could show you a scene from a movie 3 times and tell you there's a continuity problem in there, and you would never see it. Да, то есть если я вам покажу какую-то определенную сценку и скажу, что там есть проблема именно в целостности, но вы ее не увидите. Because the viewer's brain accepts it and it's okay. Да, потому что человеческий мозг это воспринимает нормально и кажется, что все нормально. Now, if it's bad acting, если плохое идет актерство, you'll see all the problems. То вы увидите все проблемы. Yeah, you'll see all the continuity mistakes. Да, вы видите все проблемы, которые связаны с целостностью. And we're very forgiving when the acting is very good. We don't really care. Да, поэтому если актерское мастерство на высоком уровне, то в принципе мы не обращаем внимания на эту целостность и продолжаем работу, это нормальным считается. So I work really hard with my actors just on those basics, getting their emotional actor and the technical actor to start working together. Да, и я очень много уделяю внимания на своих уроках на том, чтобы любой актер взял вот это эмоционального актера и технического актера, и чтобы они совместно работали. Because they're like co-pilots in an airplane. Да, это можно сказать, что они два пилота, которые управляют одним самолетом. So when the actor knows, oh, this is a big dramatic moment, I think I might cry. Например, актер думает, о, здесь очень драматический момент, и я должен здесь заплакать. Well, make sure the tear comes out of this eye because the camera's over here. Да, то есть нужно действительно сделать так, чтобы слеза у вас пошла, допустим, с правой стороны, с правого глаза, потому что камера находится сейчас справа от вас. I don't know any actor who can cry out of one eye, but. Я не знаю ни одного актера, который мог бы плакать одним глазом, но тем не менее. But if you can, I got a job. Да, но если вы сможете, я думаю, у вас все получится. Any questions so far? Есть ли у вас какие-то вопросы? Please. Пожалуйста, вопросы. What would you like to wish to all of you sitting? What would I like to wish to all my... Sitting? Что вы хотите сказать? Что вы хотите пожелать кому? Всем нам. So what would you like to wish to all of them, to just all the people who are here? Oh, to everyone here? Yes. Well, I got to tell you, this is my first trip to Asia, my first time to Kazakhstan. Я хотела бы сказать, что это моя первая поездка в Азию, моя первая поездка в Казахстан. And I'm in love. И я влюблен в эту страну. Yeah, thank you. This is I really am. This is a fabulous, beautiful people, great country. Великолепная страна, замечательные люди. And nice weather today. И сегодня прекрасная погода. It was 104 in LA. 104 Fahrenheit. Yes, what is it? 104 degrees, very hot. Достаточно тепло. But in another country, snowing. Yes, somewhere else it's snowing, right? But right today is a beautiful day today. Сегодня прекрасный день. So what do I wish for you? I mean, love and happiness, peace, prosperity. Желаю тебе любви, счастья, мира, процветания. You're welcome. Yes. Можно спросить относительно физических данных его как актера? У него потрясающий тембр, великолепный голос. Это было изначально или это были мастера, которые так управились? Это природа? Что это? Откуда? So being an actor, I would like to notice that you have a very nice voice, very good timbre. Is it natural, inborn, or you had very good trainers to train your voice? I had good teachers. Да, у меня были хорошие учителя. Сколько времени уходит на то, вот он сам работал так же, приходит студент, у которого голос, ну слабый,
А все остальное великолепно, эмоциональность, интеллект, внешние данные. И нужно именно работать с голосом. Много времени уходит. Вот насколько короткие сроки можно допустить? У нас просто короткие академические. For example, if you have a very good student who came to be an actor, who has all excellent appearance and excellent emotional actor, and he can play well, but the problem is in the voice. For example, the voice timbre is very weak, is very low. So how long does it take you to teach, to train him to raise his timbre? If we take just the short terms. The shortest route? Yes. Okay. I mean, I'm not a real voice person. I have a friend who's one of the best voice teachers in America. He would probably say 3 months. Да, я могу отметить то, что все-таки я не работаю с голосом в основном. У меня есть очень хороший друг, который является специалистом в этом. Я так думаю, что он бы дал ответ, что примерно займет около 3 месяцев. I mean, it all depends, because you're talking about the throat and the voice box. Это уже, это физическая гимнастика, это получается. It's like a physical gym. It's like technique. Не актерская, это чисто техническая сторона, которую студент должен заниматься сам в том числе. So this is just the technical part that the student has to develop by himself as well. This doesn't deal with acting, with his emotional part. It's just the technical part. Just the technical part. Да. Yeah. I mean, I think within a month you will feel something. You'll feel a change, but it's going to take months and months to really get that. It's not just the throat, it's the diaphragm, it's the whole body. Да, то есть я хочу отметить то, что, возможно, через месяц вы уже почувствуете какие-то результаты, но как бы совершенству нет предела. Вам нужно работать месяцами над тем, чтобы поставить свой голос. И это не только касается горла, голосовых связок, это работа всего тела, вашей диафрагмы и всего тела в целом. One of the biggest things that I stress, because I'm not a voice teacher, but the biggest thing I stress to my actors is proper breathing. Да, я не являюсь специалистом по голосу, но я обучаю своих студентов это тому, что правильному дыханию. То есть правильное дыхание очень важно. If you're not breathing properly and you're cutting off your oxygen, your air supply, you're cutting off your emotional energy. Да, то есть если вы неправильно дышите, то у вас недостаточно поступает кислорода, и, соответственно, вы не можете эмоционально играть. And I think most of us in our daily lives, especially the civilians out there in the real world, they don't breathe. No one breathes properly. Я могу сказать то, что у большинства людей у них нет, they don't have breath problem. No one does. Ну, то есть нет таких проблем с дыханием. Yeah. The only people. Наоборот, большинство людей, я должен отметить то, что у них неправильно поставлено дыхание. Yeah. I mean, we all breathe. Everyone breathes. That's natural, okay? I'm talking about conscious breathing. Да, то есть я хочу отметить то, что да, все дышим, но я сейчас говорю об осознанном дыхании, да, о правильном дыхании. So that you're not cutting off your energy. Для того, чтобы не как бы обрезать свою энергию, да. Yeah. In fact, every time before I even say action on a film, I always say breathe. Да, то есть даже когда я приглашаю актеров на кастинг, я часто им говорю, пожалуйста, дышите. Because you will see actors getting ready to go on, going. Action. Да, то есть можно увидеть на занятиях так, как они дышат. So to me, breathing is just everything. Для меня дыхание это, можно сказать, все. Right. You have a question? У вас есть вопрос? I'd like to ask about auditioning in the United States. Is it different to audition for a TV show and for a movie? То есть кастинг для ТВ-шоу и для кино проводится отдельно, ну как бы отличается? Not really. I mean, there's subtle differences, but no. I mean, the material's close. It really depends. Is it a sitcom? Because that's a different animal than if you're doing a drama versus a film. Very much different though than theatrical audition for theater. Yeah. Because I listen to YouTube videos and they say you have to know what the TV show is about, what are the actors, what's the rhythm, what's the technology of the TV show. Yeah, that's what the smart actor is going to do. Sure. Yeah. Now you may not know that it may be a brand new TV show, so you don't know what they're looking for, and they don't know what they're looking for. So you need to come in just be you. Don't think. Here's a trap that a lot of actors and writers get into. The problem in LA is that they think they know what they want.
Да. То есть основная проблема, которую допускают актеры, они думают, то, что они знают, что от вас хотят, что от вас хочет другой. When in reality, they don't even know what they want. А в реальности, на самом деле, они сами не знают, чего они хотят. So I always tell my actors, just be you. И поэтому я всегда учу своих актеров, оставайтесь самими собой. Yeah. In fact, Stanislavski said it best. You are far more interesting than any character you could possibly play. Да, то есть Станиславский сказал это наилучшим образом. So Stanislavski said, You are far more interesting than any character you could possibly play. Вы гораздо больше интереснее, чем тот персонаж, чем любой персонаж, которого вы собираетесь сыграть. Because here's my bottom line. I hate acting. Здесь то, что я хочу отметить, я ненавижу актерство в кавычках. I like being. Ага, то есть я предпочитаю слово быть актером. Yeah, just be. Yeah. Быть, будьте. Don't act. То есть не играйте, будьте. I listened to Kate Winslet today, and she said the same. Don't act, be. Yeah, who said that? Kate Winslet. Kate Winslet. Oh, okay, okay. Кейт Уинслет сказал то же самое. Not a student of mine, okay. Она не моя студентка. Well, great. Well, we must have the same teacher. Сыграл психологический колледж, который был в начале карьеры у Кристофера. Почему такой интерес именно быть? Это вопрос психологии, настоящий человек интересует его. Он ведь недавно стал режиссером. So as far as I know, you have just become recently the director. It was the college maybe that had influenced on you. Why are you so much interested in the word being? Is it the psychological part? Да, на площадке вам интересен человек, да, персонаж, или картинка. Что сейчас, вот вы же уедете от нас и все, мы просто, это личный вопрос, и познакомимся с вами. Вы как режиссер на площадке, что ищете? Вам нравится, от чего вы сами получаете удовольствие при взаимодействии, когда вы ставите свои сцены? So we would like to know your own experience. What are you most interested in if you are working with in the scene? Are you interested in the personality? As the director? As a director, yes. Or you're interested in the picture. So what are you most interested in from your personal experience? I'm most interested in your point of view. Меня больше всего интересует именно ваше мнение. Now, I didn't write the story. All right, I'm not the writer. Например, мне не нравится история. Я не сценарист, я не писатель. The writer wrote a story about a character. То есть они пишут какую-то историю о каком-то герое. And I've decided to direct it. И я, например, принял решение, что я буду режиссером этой картины. And I have a picture in my mind of how the character should be. И у меня есть определенная картинка в голове, то есть каким должен быть герой. And then actors come in. Потом приходят актеры. And 9 out of 10 will give me some form of what I'm looking for. И 9 из 10 покажет мне примерно что-то подобное того, что я ищу. And I know that any one of those 9 could do the part. И я знаю, что никто из этих 9 не сыграет эту роль. And then the 10th actor walks in. Все 9 из 9 сделают эту работу, и потом подходит один актер, 10-й. Then the 10th actor walks in. Потом подходит 10-й актер. And does something I never thought of. И это что-то, о чем я никогда не думал. And then I'm going, oh, wow. Да, это то, что меня поражает. Я говорю, о, вау. You changed my mind. Вы изменили мое мнение. And I love that. I want my mind to be changed. И мне это нравится. Мне нравится, когда меняется, скажем так, мой склад ума. The bottom line is art. It's art, people. Это искусство. Это все так делают люди искусства. There's no one right way. То есть нет какого-то правильного, четкого способа. There's 10,000 ways. Из вот этих 10 тысяч способов. Yeah. And I'm not so dictatorial as a director. And that's the big difference here. Да, и я хочу сказать, что я в своей режиссерской работе не такой диктатор, скажем так. I'm a collaborator. Да, я больше предпочитаю сотрудничество. Yeah. Because I'm not the smartest person on the set. Потому что я не самый умный человек на сцене, скажем так. Yeah. I like to hire smarter people than me. Я предпочитаю и люблю людей, которые умнее, чем я. Because they may come up with an idea I never thought of. Потому что они приходят с идеями, которые мне ранее никогда не приходили в голову. That last little clip you saw with the girl and the guy in bed. Последний вот клип, который вы видели, то есть там мужчина, женщина, кровать была.
It went to the Cannes Film Festival, yes. Да. The actor wrote it, that's in it, he wrote it. То есть вот эту сценку написал именно актер. And we worked on it and worked on it and worked on it until we got the script right. То есть мы постоянно работали над этим до тех пор, пока мы не создали уже окончательный финальный сценарий. And then I had to turn the script in for approval. Потом я отдал этот сценарий на утверждение. And my boss sent it back to me saying, "You're not making that." И мой босс вернул мне и сказал, что ты не будешь это делать. He said, "We don't like it." Нам не понравилось. And I went, but what? We haven't shot it yet. Да, я говорю, подождите. I said, the script is weird, but I have a vision. I see it. It's going to play out. Trust me. Да, и я прошу, доверьтесь мне. Я знаю, что, возможно, сценарий кажется странным, недоработанным, но у меня есть четкая картинка, как это будет выглядеть. Пожалуйста, поверьте мне. And she did. She was okay. I trust you. Go ahead and make it. И тогда мне говорят, хорошо, я доверяю тебе, можете идти делать это. And even while we were making it, the DP and I, the cinematographer. Да, и даже когда мы работаем DPI в кинематографе. But halfway through the day, we looked at each other and went, "This is good." Да, то есть мы друг на друга смотрим и говорим, о, это хорошо. And when we finished it, and he submitted it to the Cannes Film Festival, and he got in. I was like, and then I went to my boss and said, "Guess what happened to this script?" Да, и в итоге этот фильм был представлен на Каннском фестивале, потом я с гордостью подошел к своему боссу и сказал, что отличная They went to the работа. Cannes Film Festival. Да, был этот фильм на Каннском фестивале. So you never know. То есть никогда не знаете. You never know. Great. Was that a good answer to the question? This one here, there, and there. You're teaching only teenagers or child and more older? Кого вы обучаете? I'm teaching college. Да, в колледже преподаю. Это колледж. Yeah, I say too many bad words for young kids to hear. Не хочу сейчас говорить плохие слова здесь детям. Yeah, dirty mouth, yeah, right. Yeah. How old are you? Сколько вам лет? 15. 15. Okay. 3 more years, I'll teach you. Еще 2-3 года бы я вас поучил, скажем так. Приезжайте. Yes. What about 30 years? 30 years? 30-летних берете? If I'm around, sure, yes. Конечно, тоже. Как вы рекомендуете справляться с волнением на площадке, потому что есть много методик на личном времени. Что рекомендуете? So, how do you, what would you recommend us to pull yourself together so as not to feel very nervous for actors? Breathe. Дышите. I mean, I don't mean to make it sound like it's an easy answer, but it really is. It's that easy. If you are consciously breathing, if you are in touch with your physical body, you can calm some of those nerves down. Now, don't get rid of the nerves. You need the nerves. Да, вам нужны, тем не менее, нервы, но я вам рекомендую дышать. То есть вы должны чувствовать, дыхание должно быть таким обоснованным у вас, осознанным, и это действительно помогает. If you're not nervous, I'm worried about you. Это нормально, если вы нервничаете. Если вы не нервничаете, то тогда это проблематично, то есть меня это беспокоит. Nerves are good. Nerves are about fear. Да, то есть нервы это нормально, нервы у нас как бы связаны со страхом. Yeah. They're real emotions, they're yours, don't deny them. Да, то есть это настоящие эмоции, нужно их принять, не нужно их отрицать. Fear is my friend. Страх это мой друг. Most of the time we don't want to be fearful. We want to avoid that. Многие действительно хотят избавиться от страха. And I say run into it. Я наоборот хочу, чтобы вы были поглощены этим страхом. Go toward the safest place in a hurricane is in the eye of the storm. Да, то есть самое безопасное место в шторме, да, в урагане, это оказаться в его центре. Yeah, a lot of people want to put fear behind them. No, I put fear right next to me. Да, то есть не нужно оставлять страх где-то там, страх нужно поставить рядом с собой. Because the whole idea of being fearful and being nervous, it just tells me that you care. Да, то есть идея заключается в том, что если вы нервничаете, если вы боитесь, это действительно для вас имеет значение. If you didn't care, you wouldn't be nervous. Потому что если бы для вас было неважно так или не играл бы столь такую большую роль это, то вы бы не нервничали. Yeah. So, and preparation. Be prepared. И, конечно, подготовка. Всегда нужно быть подготовленным. Do the work, do the work, do the work.
Постоянно работайте над собой. А вот скованность, стеснение, например, любовная сценка любовная. For example, if we take the love scene and yes, if an actor feels not very comfortable, is like very complex and strengthened, so how should they feel the actors if it is a love scene? Is it possible to have? Okay. Good question. Хороший вопрос. In Hollywood, when we make a big movie, and there's a love scene in it. Да, то есть в Голливуде, когда мы снимаем большое кино, и там есть любовная сцена. And they've been doing it this way for 60, 70, 80 years. То есть это уже делаем мы на протяжении 70 лет. Okay. What they'll do is they'll get the guy and the girl. То есть что они делают? Они берут девушку и парня. And on the very first day of shooting, и в первый день съемок, if there's a love scene, they'll shoot it then. И в первый день съемок, если это любовная сцена, они ее снимают в первый же день. Now, that scene may happen at the end of the movie. Возможно, эта сценка появится потом где-то в конце фильма. Okay, yeah, here's the story. Boy meets girl, boy falls in love with girl, girl falls in love with boy, happily ever after. Да, то есть, например, девушка влюбляется в парня, парень влюбляется в девушку и так далее, и живут они там долго и счастливо. Let me scratch that. Let me rephrase that. Let me start over. Okay. Boy meets girl, girl hates boy, boy hates girl. Да, девушка встречает парня, девушка ненавидит парня, парень ненавидит девушку. We've seen this movie a million times. Мы видели такие фильмы миллионы раз. End of the movie, boy falls in love with girl, girl falls in love with boy. И в конце фильма девушка влюбляется в парня, парень влюбляется в девушку. То есть таких примеров очень много. But you need to have that conflict at the beginning. То есть вначале вам нужен быть, чтобы был конфликт в самом начале. This is every romantic comedy you've ever seen. В любой романтической комедии, как правило, это происходит. And at the end of the film, they fall in love, and then they make love in the bedroom. Да, и в конце фильма они влюбляются в друг друга, занимаются любовью в своей спальне. So they'll shoot that scene first. То есть эту сцену нужно снять в первый же день съемок. And you wanna know why? Знаете почему? Because the actors still like each other. Потому что актеры все еще, как бы нравятся друг другу. В самом начале. By the end of the shoot, I hate that asshole. Oh my God, I got to kiss him now. В конце, например, уже может такое появиться чувство, я его не люблю, почему я должна его целовать и так далее, я его ненавижу. So, because the actual actors will have chemistry at the beginning of the shoot. Да, то есть, как правило, в самом начале, в первый день съемок, у них какие-то определенные химические процессы происходят в самом начале. You know it when you meet someone, don't you? Вот у вас же тоже так же возникает, когда вы впервые видите кого-то. When you meet a co-star, you immediately go, oh, I could kiss him. That's good. Да, то есть вы видите какую-то звезду и говорите, о, мне он нравится, я хочу его поцеловать. When you work with a co-star and you go, oh, I could kiss that. Sure, that's fine. Yeah. Yeah, you're right. So we get it over with in the beginning of the shoot, just in case they don't get along by the end. Because I want that love scene to be, I want it to be real. I want it to be passionate. Да, то есть поэтому мы снимаем всегда вот эту любовную сцену в первый же день съемок, потому что я хочу, чтобы это выглядело реально, чтобы была страсть между ними. Поэтому мы это делаем в первый же день. А если скованность? But if now, let me just get a little technical with you, okay? Давайте сейчас тогда техническую часть рассмотрим. In America, if you're going to be doing a scene like that, an intimate moment with someone. Да, то есть в Америке, если вы снимаете вот этот интимный момент, whether you have your clothes on or not, doesn't matter. Неважно, есть ли на ваша одежда или нет. If you personally don't feel safe, если вы лично вы не чувствуете себя в безопасности, you should be, and I'm talking mainly females. I'm talking to. You should go to the first AD on the set, the first assistant director, the first AD. Да, то есть вы должны подойти к второму режиссеру. And ask for a closed set. Да, и попросить как бы закрытую сцену. Yeah. So, and a closed set means that it's just me and the actor. Да, то есть закрытая сцена, это когда будете присутствовать только вы и актер. The director. Режиссер. The cameraman. Камера, and оператор. And the sound guy. Да.
And just a couple of two other specialists. Oh, yeah. But I don't have, because otherwise I'm going to be a room full of like this, like 45 people all staring, watching you go. Да, если вы не подойдете, тогда и не попросите меня, тогда будет примерно 45 человек, примерно, как здесь сейчас, и будут за вами наблюдать. And on my set, I'll have my first AD go up to the actress before and ask her, does she want a closed set or not? Да, то есть в первую очередь вы должны подойти ко второму режиссеру и попросить вот эту закрытую сцену. Yeah, so you should never feel embarrassed to ask for a closed set. Да, то есть не нужно чувствовать себя как-то смущаться, а именно попросить закрытую сцену. Yeah, and believe me, instantly everyone leaves the room. Не переживайте, если вы попросите, все покинут. Hey, my job is to protect you. My job is to make you feel comfortable, keep you comfortable. Потому что моя задача заключается в том, чтобы вас защитить, чтобы вы чувствовали себя комфортно. So you can do your job. Чтобы вы могли сделать свою работу. Right. You had a question. Чтобы правдоподобно, естественно, сыграть роль, лучше переигрывать, стараться, либо не доигрывать. Just to play very good scenes, so as look as natural as possible. So what is better, to overplay it or underplay it? In the scene, in the actual scene? Good question. There's a nuanced answer here. I always say the default answer is always be big. Be bigger than you think you need to be. Да, то есть лучше здесь как бы переигрывать, наверное, да, то есть быть больше, bigger, да, то есть больше, чем... I always tell my actors, err on the side of being bigger. Да, то есть всегда лучше переигрывать в данном случае. Especially in the audition process, in the casting room, be big. Да, то есть если вы приходите на кастинг, тоже нужно быть большим, то есть быть больше, чем... And here's the reason why. As a casting director, you'll do your scene for me, and I'm going, oh my God, she's beautiful, she's perfect, I hope she can act, and then she's down here. Да, например, когда вы заходите на кастинг, и первое впечатление, о, вы так прекрасны, вы такая красивая, сейчас вы будете играть, и, например, если вы не доигрываете, то вы как бы будете, пониже выглядеть, ниже выглядеть. And if your energy is down here, I guarantee you, the note I will give you is, hey, bring me more energy. Да, bigger. Да. И первое, что я вам попрошу сделать, это больше энергии нужно внести, нужно быть больше. The actor will hear it and go, oh yeah, bigger, I understand, yeah, got it, okay, let's do it again. Same thing. Да. И актер говорит, о, да, нужно больше, хорошо, сейчас я это сделаю. Начинает опять делать это, и опять все на том же уровне. I've worked with too many actors for too many years, it always happens that way. То есть я работаю уже на протяжении многих лет с актерами, и всегда повторяется одно и то же. They hear the note, they know what the note means, that they tell their body to do it, and then the body doesn't. Да, то есть они знают, что хочет режиссер, они услышали, да, вот это замечание, и они понимают, что нужно сделать, как нужно сыграть, но не могут. То есть их тело как бы не может это сделать. But I know, as a casting director and as a director, I know that if you come in big, I know I can bring you down. Да, но вот будучи режиссером, я знаю, то, что если вы приходите и на кастинге уже переигрываете, берете более высокую планку, то я знаю то, что вы можете сделать пониже, скажем так. Yeah, so that's my recommendation. Это моя рекомендация. Спасибо. Еще один вопрос, не похож на тот вопрос, это насчет, опять-таки, стеснения. Неважно, там, постельная сцена или даже просто быть актрисой. Есть желание, но есть какие-то барьеры, стеснения. Вот как это перебороть? So I just can give the recommendation how to cope with embarrassment or not to look funny, for example. Just how to cope, how to overcome this feeling of embarrassment or looking funny. Don't take it personally. Не нужно на себя слишком много брать, слишком лично принимать. I actually, the first day of my class, I have a handout called the 4 agreements. Да, то есть на первом своем уроке я как бы договариваюсь, и у нас есть 4 договоренности. It's not an acting book. Это не книга по актерскому мастерству. It's actually a book about a tribe of native Mexicans.
Да, это как бы книга, it's a tribe. A tribe, yeah, small group of small culture in Это Mexico. племя мексиканцев. And these 4 agreements is how they raise their children. Да, и 4 договоренности, то есть как они воспитывают, как они растят своих детей. It's a book. It comes from a book, and the 4 agreements are always speak with integrity, have integrity in your word. Да, то есть всегда нужно говорить целостно. Right. So don't lie. Tell the truth. То есть нужно говорить правду, то есть всегда говорить правду, не говорить ложь. The second agreement is don't never assume anything. Не нужно делать какие-то предубеждения. Third one is don't take anything personally. И не нужно принимать все слишком на себя, лично. And the fourth one is always do your best. И всегда нужно делать все наилучшим образом. And I teach that to my students the first day of school. Да, и всегда вот эти 4 договоренности я обучаю этому на первом же уроке на наших занятиях. And we make an agreement that day that you will not take things personally. И первое, о чем мы договоримся, то, что вы не будете воспринимать все слишком на себя. And then you'll do all 4. И потом все остальные также And договоренности. It changes our relationship. И это меняет наши отношения, взаимоотношения. Because now I can really tell you what I feel about you. И поэтому я могу сказать сейчас, что я чувствую в отношении вас. Now, there are times in your life when you will take things personally. Бывают времена в вашей жизни, когда вы слишком лично воспринимаете And there are что-то. people in your life who personally want to hurt you. И есть даже встречаются люди в ваших жизнях, которые хотят лично вас обидеть, ранить. So those are those times when you do take things personally. Да, и это именно те моменты, когда вам нужно, когда вы воспринимаете. Но сейчас вы актеры. And you're going to be judged. И вас будут оценивать. You're going to be judged by everyone all the time. Вас всегда будут осуждать, оценивать постоянно. And the difference is you're not a painter. Разница в том, что вы не художник. A painter gets to paint and then leave. Да, то есть художник, он должен нарисовать и потом покинуть And помещение. then you get to go to the museum and look at the painting and go, oh, that's horrible. Where's the painter? I want to tell him that. Да, то есть, например, его картина выставляется в музей, кто-то приходит, и его нет, и можно покритиковать, сказать, о, ужасная картина, кто нарисовал эту картину. And you don't get to because the painter's gone away. Но ничего нельзя сделать, потому что уже художник ушел. But you're the actor. This is it. This is it. Но The вы body. актеры, это вы здесь присутствуете, ваше тело. No one likes rejection, I don't think, right? То есть никто не будет вас оценивать. Yeah. So the no's feel like rejections. Да, то есть нужно как бы чувствовать вот это оценка. Here's what I do. My favorite word in the English language. Следующий. Next. Moving on. Thank you for the information. Well, they're here. Спасибо большое за информацию. Okay. That's what I would say. Yeah. Вам нужно красиво прочитать текст или красиво что-то сказать? Подышали, да успокоились, а разминает он как-то свой речевой аппарат? Упражнения какие-то делают? So if you are given a text that you have to read it, so what are the exercises just to train your voice, your timbre? So what exercise will you give to train your voice? Oh my God. Well, yeah, I mean, there's, yeah, you know, when you get a good voice teacher who's going to teach you how to breathe properly, everything comes from the diaphragm. So, but it's a technique. Have you taken voice lessons? У вас преподавались вообще уроки по постановке голоса? То есть у вас должен быть хороший учитель именно по постановке голоса? Я подумал, может, у американцев там методика есть. Maybe you have a special methodology. I mean, I do. It's different. I mean, everyone's got something. I mean, I'm on my way to an audition. I ride a motorcycle in Los Angeles, so I have a helmet on. And so I can either run my monologue and hear it in my head, or I'll open up my helmet and I'll just go.
Да. It looks great on the street because everyone's, you know, То it's есть LA. в Лос-Анджелесе у меня есть мотоцикл, на котором я разгоняюсь, я ношу свой шлем. Потом, когда я его снимаю, я делаю вот такой вот звук, бррр, как только. Это своего рода техника моя, скажем так. У каждого своя какая-то техника есть, методика. You were in New York, right? Вы были в Нью-Йорке, так? Yeah, I could do. Now you can do that just on the streets in New York, and no one gives a shit. You can just go blah, and people just walk by you. It's fine. It's normal. It's New York. То есть, если вы будете в Нью-Йорке так себя вести, вот так вот кричать, делать такие упражнения, нормально, то есть никто не будет на вас обращать внимание. You fit in. You look like everybody. Look like all the other crazy people in New York. Да, то есть вы будете выглядеть нормально, скажем так. So I mean, I'm not avoiding the answer. Everyone's different. Да, я не хочу уйти от ответа, но я хочу сказать то, что у каждого есть своя какая-то методика определенная. Нормально. Второе. Граница между реальностью и игрой в его жизни стирается со временем, или он все равно остается самим собой? So the borders between the reality and the play, is it disappearing, and in reality you become just yourself? So how do you do it? Yeah, I would say just being yourself. Okay, the borders between the reality, yes, and the play, is disappearing. Hopefully, yeah. I mean, that's the goal. Yeah. Да, это цель и есть. Yeah, I mean, you know, I've done lots of theater. So the goal is just to remain yourself. Border between reality and acting in your real life. Oh, These borders, or it's just yeah, no. I used to be that way. I used to be that actor that said, "I'm acting now," and now I'm not. Да, то есть я был таким актером, который когда-то говорил, о, сейчас я как бы актер, а сейчас нет. As if I had a switch that I could turn on and Да, off. то есть как будто бы у меня был переключатель. And when I was a younger actor, I believed that. И когда я был моложе, я верил, что у меня был такой переключатель. And then one day I woke up and went, "That's bullshit." И в один прекрасный день я проснулся и сказал, что за дерьмо. That I'm the actor. I'm the actor, and I'm whatever, you know. The part you're going to give me, you're going to hire me because of me. Да, и я понимаю, то есть в один прекрасный день я проснулся и сказал, что я актер. И, например, вы приходите и берете меня на работу в качестве актера, потому что это я, именно я. Yeah, it's good. Now, if it's a caricature that I want to create, then yeah, I'm going to go to work, I'm going to get a coach, I'm going to, you know, do exercises, I'm going to try to create something. But 99% of the parts that I go up for, they just want me. Да, то есть в 99 случаях, когда меня приглашают на работу, они приглашают меня именно потому, что они хотят видеть меня, именно меня. So yeah, so work on you. Work on being a better you, a bigger you, a fuller you. Да, то есть, пожалуйста, работайте над собой, будьте больше, будьте более настоящим. Just to open myself. Yes, yeah, exactly. Open yourself more. Да, раскройте себя even больше, more, even гораздо больше. Yeah, back there than there. Можно вопрос? Как вжиться вообще в роль, в свой образ? Некоторые актеры, они пробуют, допустим, вжиться так, профессию осваивают друг, который, то есть он будет играть в будущее своей роли. Или мне рассказывали случаи, когда компания молодых людей стояла, и к ним подошел бомж, попросил милостыню, а потом через 2 недели этот актер, он играл свою роль в театре уже, то есть роль бомжа. Как So what will be your recommendations how to be involved into the role? For example, I had such situations when some homeless person came to me and asked for money, and later on in 2 weeks I had to play that homeless person. Is it the best way just to how to be involved in the role to play it better? Yeah, well, something like that. Да, что-то вроде такого. I might get dressed up like a homeless person and walk the streets for the day. Да, то есть можно одеться, например, если взять ваш пример, в качестве бомжа, как бомж выглядеть, и выйти на улицу днем. Yeah, especially for something like that. Да, то есть также можно сделать что-то вроде этого. That was an exercise we had to do in acting class once upon a time. We had to all go out and pretend we were bums and homeless and beg for money. Да, мы даже такое упражнение делали на наших уроках, да, мы переодевались в бомжей, студенты, и шли они на улицу в роли бомжей, скажем так. Yeah, some acting teachers make that a requirement. Да, даже некоторые учителя, у них есть такое определенное требование даже.
Yeah, but for something like that, yeah, I would definitely do the research. I mean, and physically do the research. Да, то есть всегда нужно проводить какое-то исследование. Great. Допустим, поработать в банке, если ты будешь банкиром, или на Уолл-стрит, да, So if you're going to work as to act a banker, does it make sense to work as a banker? No, well, I might find a friend who is a banker. Да, то есть можно найти друга, например, кто банкир. Or find a friend of a friend who is a banker, and go visit them. I had to play a drug addict once, and you know, I don't take drugs. It was heroin. It was a heroin addict, and I've never taken heroin. I never worked. Да, то есть вы можете, например, попросить своего друга, который является банкиром, и получить какой-то опыт. Например, однажды мне пришлось играть наркомана, тот, кто употребляет героин. Конечно, я никогда не употреблял героин, никогда не был наркоманом. So I went to a doctor at a clinic that deals with heroin addiction. Я пошел в клинику к доктору, который именно работает с пациентами, наркоманами. Not only did I talk to him for 2 hours, but then he let me in on a meeting with a whole room full of heroin addicts. То есть я поговорил с ним в течение 2 часов, и не только это. Также он мне позволил встретиться с пациентами. Я разговаривал с самими пациентами, которые принимают, употребляют героин. And all I did at that meeting was watch everybody's hands. И все, что я делал на этой встрече с наркоманами, я наблюдал за их руками. And it was very interesting what I found, and the doctor was telling me about this, which gave me the idea to do it. Because the heroin, when you're jonesing for some heroin, something's going on. There's always something going on. There's a finger, there's hands, there's something rubbing. Да, то есть это мне идею такую подсказал врач. Говорит то, что если человек употребляет героин, то он постоянно делает что-то с руками, то есть какие-то движения постоянно у него с руками. And I found something to do with my fingers the whole time. Whether anyone in the audience ever saw it or not, I don't care. It was for me. Pardon? I found something to do with my hands. It was like something I just did while I was on stage the whole time. It was the audience, you may not see it, but I was doing it. Да, то есть когда мне пришлось сыграть наркомана, то есть я взял это за основу, я постоянно делал что-то со своими руками. Возможно, это было не так заметно, но я знал то, что нужно вот что-то теребить, например, руку. And it was a trick. It's a trick, but I'm always thinking about my fingers. I'm always thinking about my fingers. What's going on? Да, то есть я постоянно думала о своих пальцах, что-то должно с ним происходить. Look for the details. То есть нужно всегда обращать внимание на детали. Yeah, I believe acting, the art of acting, is in the specificity of the details. Да, именно работа актера заключается в специфике быть внимательным к деталям. That's what I call the Meryl Streep world of acting. She is so detail-oriented. Да, то есть нужно очень детально. Например, если взять актрису Мэрил Стрип, она очень внимательна к этим специфическим деталям. I mean, just how she tilts her head. I mean, she's a genius. Да, то есть даже как она поворачивает свою голову, она гениальна в своей работе. And that's your job as an actor out in the world, when you're not in an acting class. Your job is to observe. Да, то есть ваша задача тоже в качестве актеров постоянно наблюдать. I send my students to Starbucks. Я отправляю своих студентов, например, в Starbucks. And they're supposed to sit as far away from me as you. И, например, прошу сесть, на таком расстоянии, вот как мы сейчас. And they're supposed to spy on you and the person you're with. Да, то есть там, допустим, находится шпион находится. Yes. The spy. You're spying. Yeah, they're spying on you. You're with someone else. То есть вы слежу за кем-то. And then they have to come back to class and make up what they think you were talking about. Да, и когда заходят в классы, я прошу их написать, о чем они говорили. Based on your body language, based on how you're holding yourself, everything. And you do it all the time, because this thing up here is a meaning-making machine. Да, то есть я прошу описать, да, то есть вы когда заходите, например, в Starbucks, вы в качестве шпиона, да, видите какого-то человека, вам нужно в деталях описать, то есть как он себя вел, да, какие-то детали. This thing has to make meaning out of everything it sees. То есть должно иметь определенное значение всего того, что вы видите. What I'll do in class, when I talk about this, we all run to the window and we find someone walking, two people walking on the street.
Да, даже мы можем, например, на уроках посмотреть в окно и посмотреть, как идут два человека. And I go around the room and I go, what are they thinking? What are they thinking about? Ага, и я спрашиваю тогда, скажите, пожалуйста, о чем они сейчас думают? And everybody's going to come up with something. Oh, they're breaking up. Oh, they're having an affair. Oh, they're cheating on each other. Oh, Есть какие-то определенные идеи, да, возможно, у них есть какие-то отношения, они сейчас расстаются, или они просто болтают. And it's all based on visual stimulus. Да, это как бы визуальный стимул. So your job as an actor in the real world is to observe. То есть ваша работа в качестве актера в реальной жизни постоянно наблюдать. Observe and steal. Наблюдать и прятать это. Красть. Yeah. When I was in New York City, the subway system, the New York subway system, one of my favorite acting schools. Да, система Subway в Нью-Йорке, да? Метро в Нью-Йорке самый лучший пример, который могу принять. I could follow someone for miles on the subway, just watching what they're doing and stealing from them. Да, очень интересно как бы наблюдать за людьми, которые в метро, то есть наблюдать за ними и красть что-то от них. I would walk behind them for 2 blocks just to get their walk. Да, то есть даже за 2 квартала я могу за ними следить и идти за ними по пятам, следить за ними, наблюдать за ними. And I never got arrested. И меня еще никогда не арестовывали. Yeah, that's your job. You're thieves. You're thieves. Start stealing. Да, это ваша работа. Вы воры, пожалуйста, начинайте красть. Good artists borrow, great actors steal. Да, очень хорошие актеры, они именно крадут, в то время как плохие актеры, они берут взаймы. So just steal from the best, though. Пожалуйста, умейте вот именно красть для лучшей работы. Okay. There was a question over there. Еще были какие-то вопросы? How to play blind or deaf person? A blind or deaf person? Да, немого и глухого, как можно? Слепого. What? So, blind or deaf person? I mean, I've never had to do that. I mean, I would do the same thing. I would go to a school for the blind. How to play or how to shoot? How to shoot? Play or how to shoot? Yeah, how to play it. How to play it. Yeah, how to play it. I would go to a blind school or the school for the blind, and just. I mean, I don't know. Я бы посетил школу для слепых, да, и понаблюдал. I feel like I should have an answer, and I don't really have the answer, other than I don't know, blind. Cover your face up and don't stay away from sharp objects. I like Al Pacino. Say what? I like Al Pacino. I like Al Pacino. Oh, The Scent of a Woman. Yes. And he won the Academy Award for that too. Да, то есть он получил премию за это в Академии, да. And I love Al Pacino. It's not my favorite movie of his. Я люблю Ал Пачино, но это не мой самый любимый фильм. В качестве эксперимента можно также одеть, да, что-то и потренироваться тоже самому. I think Al Pacino has 8 other movies he should have won the Academy Award for, not that one. Pardon? He did 8 other films that he should have won the Oscar for, not Scent of a Woman. Да, то есть у него было много фильмов, где он должен был получить Оскар за другие фильмы, я считаю, но не за этот. Are you planning on playing someone who's deaf and blind soon? Вы собираетесь, планируете играть? Okay, I mean, I would experiment in an empty room first. I mean, we've all pretended to be blind at some point in our lives, haven't we? When we were small kids. Скажите также, вот в нашей реальной жизни мы иногда также притворяемся слепыми в реальной жизни, не так ли? Yeah. Yeah, and you bump into something, you look like an idiot. Yes. I'll try to say in English. Have you ever watched or looked at the person or your students and understand he isn't a good actor or he will not be a good actor? Yeah. Darling, go to another college, another school, be a teacher or psychologist, but not to be actor. Have I ever told that to an actor? То есть вопрос такой, вы, например, к вам приходит какой-то студент, и вы видите, что он плохой студент, что у него ничего не получится. Вы когда-нибудь говорили своему студенту, нет, у тебя не получится, если у тебя не получится хороший актер, лучше пойти там преподавать в колледж или еще что-то? Yeah. То
То есть Always вы be honest. отметили то, что всегда нужно быть честными со Well, всеми. but something like that, who's to say whether you're a good actor or not? Who's to say you can't make it in the business? Who's to say that you can't do that? I don't think I have that authority. Кто имеет право вам вообще говорить то, что вы плохой или хороший актер? Я считаю то, что я не имею таких полномочий, у меня нет права так говорить кому-то. There are actors that are working today in Hollywood who I think are horrible actors. Horrible. Например, актеры, которые сегодня работают в Голливуде, я считаю, что все это ужасные актеры. And no one told them to leave. Никто им не говорил, уходите. And some of the best actors I know, Tom Hanks good, Al Pacino good, are working in restaurants in New York City. Я знаю самых лучших актеров, даже гораздо лучше, чем Аль Пачино, но они неизвестны, да, они работают в ресторанах, например. Yeah, really, seriously, great actors, and they're waiting tables in Manhattan. Да, то есть великие актеры, я сам лично знаком, знаю их, и они работают в ресторане. So it's a crazy business. It's a crazy business. Это сумасшедший бизнес. You know, now, if they're just really, really, really horrible, I hope they never come in front of me. I don't want to. Я думаю, что такие прям совсем ужасные еще у меня не появлялись. I did have a student once come up to me years ago and say, "Do you think I'm going to make it in this business?" Есть такие случаи, например, ко мне подошел один студент и сказал, как вы думаете, смогу ли я вообще быть в этом бизнесе? And I went, who cares about my opinion? Why do you care about my opinion? Да, почему вас интересует наше мнение? Yeah, but I can't hire you. I'm not hiring you. I don't know. Someone may love you. Someone just may think you're the best thing on the planet. То есть не нужно меня спрашивать об этом. Возможно, кто-то вас примет на работу, возможно, кто-то увидит ваш талант. And I would go, what? But that's the world, right? Да, но это жизнь, если это мир такой. I think everyone can act. Я считаю, что любой может играть. Yeah. No, some will be better than others. То есть, например, лучше, чем кто-то другой, да? То есть, любой может играть, хорошо или плохо. No, I go to the actor school now. Before that school, I said that being actor is so easy. Yeah. But it's so difficult. For example, for me, showing emotions, mad or scared, it's difficult really. Вначале я подумала, что играть быть трудно, да, быть легко, но сейчас я поняла, что это трудно. Но это просто мысль, это просто ваша мысль, что это сложно. То есть это то, что я отметила в самом начале, это всего лишь мысль. Будьте сумасшедшими. Разозлись на меня, например. Давай. Yeah. I'm also from the school of fake it till you make it. Okay? Does it translate? Yes. What school? Fake it till you make it. Да, то есть я также преподаю в школу fake it or make it, как бы. Притворяйтесь, пока не сделаете это проблему. Yeah, if you don't know how to cry, fake it. Шумный темперамент, да, понятно. Начни просто, да, злись, да и все. Great. So, get mad at me. Call me an idiot. You're an idiot. You're an idiot. You're an idiot. No, you're an idiot. You're an idiot. Зачем ты улыбаешься? You can't get mad. That really just told me. Did she get? Was that mad? Was it mad? Did she get mad? Показала она, что она на мне была зла на меня? Yeah, on a scale of 1 to 10. Да, если взять шкалу от 1 до 10. Let me ask her first. Да. On a scale of 1 to 10, how mad did you just get? Итак, от 1 до 10. 3 points. 3. 3 and 1 to 10? Do we agree? Anyone else 3? Согласны, что 3 балла? I'm going to give you a 5 even. I'll think Я it's 4.5, поставила бы вам 5. пятерку. Anyone else? 3, 4, 5? Anyone?
Я просто видела у нее девятку по отношению к себе. Это страшно, она выбивает с ног. Actually, I'm her teacher, and I saw even her this ninth grade of the 10. But she was talking about when she was talking about your problem, and it looked absolutely differently. She could express this madness about at 9 grade. Oh, yeah, I know she can. I know she can. Я знаю, что она может. Я знаю, конечно. Наоборот, пусть покажет злость. Can you show your madness towards her now? I will. Great. Let's do it again. Давайте еще раз тогда. Your, Little Meisner exercise. Yes, то есть, да. Да, он будет показывать. Ага. You're an idiot. You're an idiot. You're an idiot. You're an idiot. I hate you. 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 Get out of here. Oh! No, Don't, get out of here. Don't let me. Leave. Go, go, go out. Go out. I hate you. Sorry. No. She can do it. Я недовольна, что делать? But I'm not happy. I do an exercise. I do an exercise called the three-corner exercise. Remember this one from Kiev? Да. We won't do it here, Jen. То есть я провожу такое трехугловое. Where I put actors in a corner. One corner is love, one corner is need, and one corner is anger. То есть первый угол это любовь, второй угол это need. Need, I need. What do I need? Wants and needs. И потребность, и третий угол, the third corner is anger. And so I put three actors in the corner. То есть я ставлю троих актеров. I blow a whistle, and for 30 seconds, they'd have to do nothing but in this corner just say, I love you, I love you. And this corner, they got to go, I need you, I need you. And this corner, I hate you, I hate you. Все, что им нужно сказать, просто как бы. And then they switch. They switch. Они как бы меняются. They go around. And boy, they get in touch with their feelings. Да, то есть они как бы находят связь с этими чувствами. Try it. То есть я рекомендую всегда нужно повторять и повторять, как бы. And emotions will start coming up, even if you're faking it. Emotions will start coming up. Да, и в какой-то момент эмоции уже будут выходить, вам уже не нужно будет их обыгрывать. But the thing I want you to walk away with is that thought you had that you can't do it. Да, то есть я хочу еще раз обратить внимание, то, что у вас мысль такая просто в голове, то, что я это не смогу сделать. Just a thought, okay? Это просто мысль. You're not your thoughts. About no. I had to I wanted to comment when you said about no. I have changed my job only because of no. I heard that from my clients, no, I don't need that. Yeah, no? Okay, one time no, 3 times, and I said, okay, it's not my job, but... Да, я также хотела бы... I found another job, there I heard lots of no too, and I decided that I have to change this job too, and that I understand it's not a good idea that I changed so much. A lot of jobs only because of no. Yeah, no, exactly. It's just a two-letter word. No. Да, то есть у меня был такой же опыт в жизни, когда мне пришлось несколько раз отменять работу только потому, что мне каждый раз говорили «нет». То есть каждый раз, когда прихожу, мне говорят «нет», «нет», отказывают, и я меняю работу, нахожу другую, стараюсь найти другую, опять мне там отказывают. То есть я понимаю, то, что вы сейчас отметили, это вот именно как важно, вот это, то, что вы сказали слово «нет», да, это, ну, как бы не нужно воспринимать. Клиенты говорят «нет, нет, нет», но всегда есть же возможность услышать «да». Да, okay. So actually there is always a possibility to hear yes instead of no, yes? Да, вы правы. Yes, live for the possibility. Да, вы должны жить и ждать вот эту возможность. No question. Okay. What question here? What about acting sitcom? Yeah. Да. Yeah, well, that's sitcoms are interesting. Ситкомы, да, это очень интересная тоже работа. It's, I mean, to sum it up in a real brief synopsis, every 3 lines is a joke. Да, то есть здесь нужно постоянно дышать, как то есть через каждые 3 строчки там идет шутка. Ba-da-ba-da, ba-da-ba-da, ba-da-ba-da. That's basically the rhythm of a sitcom.
Every 3 lines. Now, it's not always true. It's a generalization. But if you can pretty much take any formula of a sitcom, and that's the pattern. They set up the joke, bop, 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 joke, bop, 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 joke. Да, So it's a rhythm. It's a rhythm. And when you get a sitcom script, just start reading it out loud, read it out loud, read it out loud. Because the writers, if you ever go into when you get a job on a sitcom, the first day is the reading at the writer's room. You're at a Да, table. то есть первое, когда вы приходите, например, на кассу в ситком, первое, что вам дают, это нужно прочитать сценарий. It's called a table read. Да, это как бы... Набор произошел, первая застольная чайка. Окей. Continue. She just explained okay. So, around the room, the actors are sitting at the table reading the script. Around the room are all the writers. And on a sitcom, there could be 15, 20 writers, okay? Да, то есть вы сидите за определенным столом, а позади вас также сидят сценаристы, которые писали сценарий для этого ситкома, около 15 человек. And when you read that line, when you read the joke line, you know who wrote it because only 2 guys are laughing. Да, и когда вы, например, читаете какую-то шутку, и вы знаете даже, кто написал эту шутку, потому что, например, только 2 сценаристов будут смеяться над ней. Those are the 2 guys that wrote that joke. Да, это именно те, кто написали эту шутку. None of the other writers are laughing at that joke. They're laughing at their own jokes. Да. То есть каждый сценарист, он смеется над своей шуткой. So you're reading around the table going, oh, you wrote that, okay, got it, right. You know who wrote that Да, joke. то есть когда вы сидите за столом, вы смотрите и можно конкретно увидеть, кто написал эту шутку. So you like sitcoms? So I'm just interested in how to play in a sitcom. How to play in sitcom? Well, it's hyper energy, number 1. То есть как нужно играть в ситкоме? Первое, хочу отметить, это гиперэнергия. Вы должны быть очень энергичными. So that's a situation that if you're going in for the audition, that you bring in more energy than you think you need. Да, и поэтому, когда вы идете на кастинг по ситкому, вы должны с собой взять гораздо больше энергии, которая вам понадобится. And then you just work on it. Reading it out loud is helpful because then you'll hear the rhythm of the jokes. Да. Также вам нужен сценарий и шутки читать вслух, потому что они будут слушать также и ритм каждой шутки, каждой линии. You know, what's one of your favorite sitcoms? Какой у вас любимый ситком? Russian ones. No American sitcoms, Big Bang Theory, Friends. Друзья. Yeah, I mean, Friends was a perfect example how well written it was. It was really 3 lines a joke. 3 lines a joke. То есть именно вот по ситкому «Друзья» можно увидеть яркий пример, да, как пишется, да, And the thing to do is just really sit down at home and watch 3 hours of sitcoms, just over and over and over and over. Да, и еще один пример, вы можете дома посмотреть в течение 3 часов ситком, и там через каждые 2 линии будут постоянно эти шутки. Steal from Rachel. Steal from Rachel. That's a Friends joke, I'm sorry. Lisa Kudrow and I were in acting class together. She played, who was she on the show? Phoebe, yes. And she was that character in acting class. She's actually very smart. Her father's a doctor. She went to Vassar at medical school, and she dropped out and became an actress. Да, то есть Фиби это такой яркий пример, который училась в медицинском колледже, потом она решила все это бросить и стать актрисой. То есть именно. Her brother's a doctor, her father's a doctor, and she's an actress. Да, то есть она из семьи актеров, и сейчас она тоже актриса. In Russian sitcom «Интерны» была врача. Have you seen the Russian sitcom? He was Sitcom «Интерны». Священник, Priest. Yes, he was priest, and after some years, how to say, he tried to be an actor, and he's very famous actor now, and what's name? So actually, Ivan Khlobysky, he played in the sitcom, and he used to be in his real life the priest. He used as a church. Yes, okay, maybe you heard about him. No, and now he is a brilliant actor. He is a very famous actor. Oh, in Russia, huh? In Russia. Oh, okay. Yeah, you never know. This is just another example. Yeah. What is your favorite genre in cinematography? I like
comedies. Мне нравятся комедии. And I like movies with social messages. И мне нравятся фильмы, которые несут в себе какой-то социальный месседж, социальное сообщение. Yeah. What is your favorite movie? It's a Wonderful Life. Жизнь прекрасна. No, that's Life is Wonderful. This is the 1947 movie with Jimmy Stewart. В 1947 году этот фильм был снят, это немножко другой фильм. Donna Reed, Jimmy Stewart, directed by Frank Capra. Фрэнк Капра был It's a black and white movie. It plays around Christmas time. The movie takes place around Christmas. The story itself about a man who he realizes he's lost some money. He didn't lose it, but his uncle lost it, and he owes it to the bank. And he realizes he's worth more dead than alive, so he wants to commit suicide so that the money can pay off this mistake that happened. And an angel comes down from heaven and shows him what his life would be like had he never been born. Да. То есть там как бы сюжет фильма заключается в том, что это как бы Крисмас на Рождество, и человек решает покончить жизнь самоубийством, потому что у него были какие-то проблемы с банком, были долги, и в это время спускается ангел и показывает ему картину, какая бы у него была жизнь в случае, если он не покончит жизнь самоубийством. Я всем рекомендую посмотреть этот фильм. I always cry. Я всегда плачу, когда смотрю этот фильм. Когда большинство кастингов из его опыта проходят люди красивые и не совсем талантливые, которых можно научить, либо талантливые, но некрасивые. И сам кого бы он выбрал? From your personal experience, if you in an audition, so if for example for auditions I'm very bright with very brilliant appearance are coming, but not very talented. But on the other hand, there are some actors who are absolutely talented, but not with very good appearance. From your own experience, what would you have chosen? Okay, good. You're asking me if, as the director. То есть вы меня спрашиваете в качестве режиссера. И опыт большинства кастингов. Yes. As being you as a director and the experience of most of the companies who conduct these auditions. Okay, great. Well, here, there's two schools here, okay? То есть здесь две школы. Yeah. One, let's say I need to cast two sisters. Да, например, мне нужно снять двоих сестер. And these two actresses walk in my room. И эти две девушки, две актрисы работают в моей комнате. Вставайте, пожалуйста. Now, do they look like sisters? Похожи они? Выглядят как сестры? Yeah. Who thinks they look like sisters? Кто считает, что они похожи? Maybe, yeah. Who thinks not? Кто считает, что они не похожи? Who thinks maybe a little bit? Немного похожи. Maybe a little bit. Okay, great. Now, you sit down for a second. Who thinks they look like sisters? Итак, выглядят ли они как сестры? Oh, no, really nobody? Not even a little bit? No. Okay, Хотя бы немножко, может быть. Now, this is a better actress than this one. All right? I'm gonna pick her. Я бы выбрал ее. Она лучшая актриса, чем она. Yeah. Even though they look closer, that they could be sisters, I'm gonna pick the better actor. Да, несмотря на то, что они похожи, я бы выбрал все-таки лучше актрису. Because for the first 2 minutes, the audience will go, "They're not sisters," and then the rest of the movie they go, "God, they're so good." Да, то есть первый, кто скажет, что они не сестры, а кто-то скажет, что она так прекрасная. Now, if she's not a very good actress, but they look like sisters, and the audience is going to hate me by the end of the movie. Если они похожи, то есть если они похожи, но она является плохой актрисой, то аудитория, она меня возненавидит за это. Why did you ruin such a good story by putting bad actors in it? Почему ты уничтожил такую хорошую историю, выбрав плохих актеров? So that's just me. There's another director out there that'll do this. Do it this way, not that way. Да, это то, как я поступаю, но есть режиссеры, которые могут поступить совершенно наоборот. So, you know what? I'll take her and I'll put some makeup on her. We'll change her eye color. We can fix it. We can make it look. Да, я бы выбрал ее, я бы просто сделал так, чтобы она была больше похожа на сестру. But I always go for the acting. Take the better actor. Да, у меня всегда есть цель выбрать лучшего актера. And thank you.
Спасибо огромное. So very excellent example that you have just given. Yeah. It's very good experience for us. Good. We have what? Like, What is your favorite serial? what is what? Serial. What is your favorite serial? Oh, like breakfast cereal? Wait, what's my favorite TV series? Is that what she means? TV series, cereal? I don't. Frosted Flakes. God, what am I? You know, it's so funny because TV's changed in my lifetime dramatically, and I really don't watch. In America, we have the 4 networks: ABC, CBS, NBC, and Fox, and that's been the standard for 60 years in America. That they've controlled all of television for 60 years. The last 10 years, cable has taken over. HBO, Showtime, Netflix, Amazon, Hulu. I'm watching more of those programs. I just watched Ozark. It's a 7-episode series on Netflix with, I can't even, I'm blanking on his name. Jason Bateman. You know Jason Bateman? Wonderful actor. This is, if you got Netflix, watch this. It's so weird, but it's so good. Ozark was the last good series I just saw. Ozark. What? Ozark. Yes. What about Game of Thrones? I haven't gotten into it. Игра престолов. I bought the first series, the first year for my wife a couple of years ago, and we popped it on, and we got about 2 episodes in, and we're like, I need to watch more. I need to watch more. Да, конечно, мне нужно смотреть, но особо не смотрю «Игру престолов». But this was killer TV show, man. So, Ozark, посмотрите, всем рекомендую. House of Cards? Love House of Cards. Love House of Cards. And that's the new format. Here's what's changing. In American television, it was a season was 22 episodes. Of a sitcom, Friends, anything was Да, always 22 то есть в Америке episodes. было когда-то то, что сериалы, ситком было 22 серии, And that например, took 8 or 9 months to shoot. То есть снимать их нужно 8 to 9 months, yeah. 89 месяцев нужно It was снимать. expensive. Дорого. You know, it was costly. Now everything is coming down to these Netflix formats, which is basically we stole from England. This is British television. Was 8 episodes, 10 episodes. They didn't do the 22 episodes. Да, то есть сейчас как бы сериалы такие 8 серий, 10 серий, то есть нет таких длинных, как по 22 серии. То есть эта методика, она взята из телевидения Великобритании. House of Cards is 13 episodes, right? What that does is that allows Kevin Spacey and every actor that's on that show to work elsewhere. So now movie stars can do TV because they're not locked in for 7 months. They can do a 2-month commitment and then still go off and make a movie. And then good writers are now coming back to television because they want to work with those actors who want to work with those directors who are going to be doing really incredible stuff like this that network TV won't do. Network TV won't make this show. It's too edgy. Maybe you will say sentence by sentence and I will interpret because I otherwise... forgot you were translating. Yes, I got into it. Okay. Anyway, you know what I'm talking about, right? Yes, a little bit, right. Вы будете играть сами или педагогика вас поглотила? Мы вас увидим на экране-то? Would you play as an actor or you're involved now in your teaching? So we will see. Basically, I'm teaching, I'm directing more. Сейчас я больше как режиссер работаю. I told my agent, I still have agents, that I go up for commercials because it's easy. I can just go and get it, and there's no big commitment. Да, то есть я работаю на какой-то коммерческой основе, небольшие снимаюсь, реклама в рекламах. Yeah, and it's fast money, it's good money, but I'm teaching full time nowadays. То есть я снимаюсь в рекламе, это как бы большие деньги, неплохие деньги, но в основном я работаю на полную ставку в качестве учителя. Unless there's a great Kazakhstani TV series that wants me.
Если, конечно, не будет какой-то такой великолепный сериал, который казахстанский, чтобы меня пригласили. Но я не разговариваю на русском. Have you watched Kazakh film? No, I mean, I'm in my hotel room turning channels, and I'm not sure if I'm watching something from Kazakhstan, or sometimes it looks like it's from India or Turkey. Yeah, it's like, so I'm going, I don't know what the... Да, то есть в отеле у меня есть телевизор, иногда я переключаю, не могу понять, то ли I'm trying to watch some of it, you know. То ли индийский, то ли турецкий фильм. А вот у меня есть вопрос. Допустим, у какого человека есть больше шансов стать актером? У талантливого, но при этом не очень трудолюбивого, либо же вообще у человека, у которого нет таланта, но при этом он очень сильно хочет и трудится? So I have a question. Who has more chances to be a good actor? The talented one who isn't hardworking, or on the contrary, who is very hardworking but not very talented at the very beginning? Wow. It's like some Chinese proverb, huh? What's the question again? The question is, who has more chances to be a good actor? To be successful? Yes, to be successful, yes. Oh, God. Talented but not hardworking, or on the contrary, hardworking but not talented? No, hardworking but not talented. Да, I think you have a better chance. Look, laziness is laziness, okay? Ну, все-таки лень это и есть лень. If you're talented and lazy, shame on you. Да, если вы талантливый, но при этом ленивый, то вам должно быть стыдно. You deserve not to have a career. То вы не заслуживаете какой-то большой карьеры. I can't put up with laziness. That's just personally me. No. But who knows? I'm sure there are lazy, talented actors that are just doing fine. Кто его знает? Может быть, есть какие-то ленивые актеры талантливые. But you know what? I'll work with the one who really wants it. Да, но все-таки я бы выбрала работать именно с трудолюбивыми, кто хочет работать. Take it for granted. I don't want to be in that room with that person. I want to be with the person who really wants that job. Кто не хочет работать, хочет лежать, я бы не стала работать с такими людьми. Хочу именно работать с теми, кто хочет работать. Образ, который ему дался труднее всего, и как он в него вошел, преодолел это. What was the most difficult character to play for you? And how did you manage to play the character in spite of the obstacles, except of this drug-addicted person? The character that was the most difficult to play for you. Женщина играла? Have you ever played a woman? No. Нет, никогда. Нет. I have to think about. I had to play a piano player once. Однажды я играл пианиста. And I didn't do my homework. Я не сделал I was a lazy actor. Я не сделал свое домашнее задание, я был ленивым актером в данном случае. And there was a scene in the play. It was a play, it wasn't a movie. There was a piano on stage, and I had to pretend to play it. Да, то есть была такая сцена, когда я должен был сыграть пианиста, была сцена вместе с пианином, и мне нужно было играть. And the mistake that I realized afterwards was that the director put the piano on the stage so that it was this way, so that when I was playing it, my back was to you. Да, то есть ошибка была режиссера такова, что он поставил пианино таким образом, я сел так, и то есть получается, я сидел задом. And they piped in the music over the speakers, the piano music that I was supposed to be playing. Да, то есть они включили музыку, которая предполагалось, как будто бы я ее играл. And I'm sure it sounded nothing like what I was doing. Я уверен, что абсолютно я не попадала в ритм, абсолютно музыка звучала. And then, like 20 years later, I got to do another play where I had to play the piano. Через 20 лет опять мне пришлось встретиться с такой сценкой, где мне нужно было сыграть пианиста. This time I told the director to turn the piano around. И поэтому я попросила режиссера поставить пианино. So now the piano's up here, and I'm facing the audience, and I'm just hiding. Да, таким образом, что я смотрю на зрителя, играю и как бы прячусь за пианином. So I mean, I don't know how hard it was. I mean, I wish I had the time. And I didn't in the rehearsal to really sit down with someone to teach me how to play the piano, so I could really play it. I really wanted to play it, but there just wasn't the rehearsal. There wasn't a rehearsal time to do that. К сожалению, у нас не было достаточно времени. Вообще, в идеале нужно было взять учителя по пианино, который бы более-менее научил меня играть, но, к сожалению, не было тогда времени для репетиций. Yeah, so I copied the music and played it at home at night and would just listen to it so that my body would just know where my fingers need to be.
Да, то есть я просто ночью послушал музыку, чтобы ну, телом прочувствовать эту музыку примерно, чтобы где у меня были пальцы в это время. Такие. Скажите, вы смотрели когда-нибудь вообще казахстанские фильмы? Знакомы ли вы с Тимуром Бекмамбетовым? Может быть, как относитесь к его творчеству? Have you ever seen any Kazakhstani made movies? Do you know who is Timur Bekmambetov? He's famous director Kazakhstani. No. I was asked that question this morning too, and I did say that no, Borat is not a Kazakhstani movie. Да, то есть Борат это не казахстанское кино, не So I казахстанское. don't know. I don't think I've seen a Kazakhstani movie. And I Я, really к love it. сожалению, я не знаком с казахстанским Hmm? Have you seen Wanted movies? Wanted? Yes, it is Timur Bekmambetov's movie Wanted. Angelina Jolie played Oh, it. no, I haven't seen that yet. He directed that? Yes. Ah, okay. Something about Lincoln. Okay, I'll put that on my list. Хорошо, This is our last запишу. question. Давайте, последний вопрос. And producers say me to play a depressed girl. Oh, depressed girl, okay. Yeah, but I don't know how to play. You don't know how to play depressed. Yes, you do. And how? Yes, you do. То есть меня попросили сыграть девушку в депрессии, я ходила на кастинг, и я не знала, как это делать. You're Как мне? 15, right? Yeah. You know depression. То есть я не знаю, что такое депрессия. Yeah. But I don't know how to play. Yes, you do. Ты знаешь? No, yes, you do. Ты можешь сыграть? That's a thought. I don't know how to play. What do you mean you don't know how to play depressed? Опять-таки, это просто мысль, что ты не сможешь сыграть. Okay. Окей. Yeah. What's depressed look like anyway? Как вот выглядит депрессия? For example, so we're sad, crying every day. Okay. That's yeah. Right. I don't want to watch that. Я бы не смотрела, то есть говорят, что нужно плакать, выглядеть печальным. Как не думаю. И чокают. Yeah, eat chocolate. Right. No, you've been depressed in your life, haven't you? Когда-то вы были вообще в своей жизни в депрессии? Никогда. Okay. Well, of course, we all have. It's human emotions. We're all human. You have to have felt depressed at some point. Да, мы все являемся людьми, у нас у всех есть эмоции, нужно просто вспомнить этот момент. Yeah, now, I jokingly asked earlier, has anyone thought about killing someone, right? Да, поэтому вначале я также привел шутку, когда вы, наверное, думали, кого-то хотели убить. Now, how am I going to play a murderer if I've never murdered someone? То есть как я могу сыграть убийцу, если я никогда не убивал никого? I've had the same thought as the murderers had. I want to kill people. Да, то есть у меня такой, как бы мысль, как у убийц, да, я хочу убить I'm just человека. rational enough not to act it out. Да, я просто как бы имею мысль, что не смогу сыграть это. But Что я никогда никого не убью. Что он не приводил это в действие. У него всегда, у каждого человека есть это в голове, чтобы убить кого-то, но просто мы не доводим это. Ага, okay, thank you. You should just explain to me. Yeah. So, but I've played murderers. I've played murderers. Ну, я играл убийц. Yeah, but I've never murdered anybody. Никогда не убивала при этом никого. I've thought about it. Но я всегда думала, как бы такая мысль все равно была у меня убить кого-то. Мысль материально может как-то зафиксировать? Yeah, but you know depression. You know what it is. Ну, ты знаешь, что такое депрессия? If perhaps you've not experienced deep depression, you've seen it in others. Возможно, вы сами не чувствовали какую-то глубокую депрессию, но, возможно, вы видели, наблюдали у кого-то глубокую депрессию. And there's more time in your life to get more depressed, okay? Да, то есть в вашей жизни также будет много моментов, где вы будете чувствовать депрессию, yes. Okay, all right. You can do it. You can do it. Where's my girl that got mad? Oh, yeah, right. Ты сможешь это сделать, сможешь, я уверен. Great, good. Thank you. Thank you. Спасибо огромное. Thank you. Как профессионал он поделился своими знаниями, рассказал, как играть эмоции, как играть слезы, как играть грусть, злость, ненависть, как играют и как снимают любовные сцены,
как сыграть слепого или как снять глухого, все это очень интересно. И даже поделился секретом, чтобы научиться играть слепого человека, нужно завязывать глаза и привыкнуть к тому, что ты ничего не видишь, но производить те же самые действия, которые ты делаешь в обычной жизни. Отличный мастер-класс. Спасибо Асель Зое, спасибо Кристоферу Кассу и нашей медиа-академии. Вы симпатичны, талантливы и харизматичны? Мечтаете освоить навыки ведущего и блистать на телеэкранах? Казахстанская Медиа Академия приглашает вас в старшую группу курсов «Ведущий интервьюер» и «Ведущий прогноза погоды». Приглашаются желающие старше 25 лет. В программе обучения уроки по технике речи, ораторское и актерское мастерство, работа над экранным образом, развитие навыков общения перед телекамерами, тренинги личностного роста, мастер-классы со звездами и, конечно, настоящие съемки и зрители, которые увидят вас в настоящем телеэфире. Запись на кастинг по телефону в Алматы 317 19 86.